question at home. මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න grade 3 පොඩිත්තන්ට මං අද අරගෙන ආවා lesson 3. lesson 1 එකේදී අපි ඉගෙන ගත්තා අපේ යාළුවෙකුගේ නම දැනගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද්ද question එක? What's your name? එයාගේ නම මොකක්ද? මම නිසල්. What's your name? I'm නිසල්. එහෙනම් අද අපි ඉගෙන ගනිමු තවත් මේ වගේම question එකක් ගැන. How old are you? ඔබට වයස කීයද? How old are you? ඔබට වයස කීයද? ඔන්න නිසල් රිප්ලයි කරනවා I'm 8. I'm 8. වයස කීයද පුතේ? 8යි. මට වයස 8යි. එහෙනම් ආයෙත් කියන question එක How old are you? ඔබට වයස කීයද? I'm 8. මට වයස 8යි. තවත් අපි මේ question එක practice කරමු. ඔන්න අපිට තවත් යාළුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි මේ යාළුවෝ 4 දෙනාගෙන්ම එයාලගේ වයස අහලා දැනගමු. එහෙනම් අපි අහන්නේ කොහොමද? How old are you? ඔබට වයස කීයද? How old are you? I'm 8. I'm 8. How old are you? I'm 7. I'm 7. How old are you? I'm 6. I'm 6. How old are you? I'm 9. I'm 9. මගේ පොඩිත්තෝ numbers ඉගෙන ගත්තනේ. එහෙනම් අපි වයස තවත් විදිහකට ලියමු. How old are you? I'm 8. Very good. How old are you? I'm 7. I'm 7. How old are you? I'm 6. I'm 6. How old are you? I'm 9. I'm 9. එහෙනම් පුතේ අපි මේ questions දෙකම තවත් practice කරමු. මෙන්න අපිට අලුත් යාළුවෙක් ඉන්නවා. අපි අහමු නම මොකක්ද කියලා. What's your name? What's your name? I'm Kumar. I'm Kumar. How old are you? ඔයාට වයස කීයද? How old are you? I'm 8 years old. I'm 8 years old. ඔන්න තවත් යාළුවෙක්, new friend කෙනෙක්. What's your name? What's your name? I'm Netu. I'm Netu. How old are you? How old are you? I'm 9 years old. I'm 9 years old. There's another friend. ඔන්න තවත් යාළුවෙක් ඉන්නවා. What's your name? What's your name? I'm Nizam. I'm Nizam. How old are you? ඔයාට වයස කීයද? How old are you? I'm 6 years old. I'm 6 years old. There's another friend. What's your name? What's your name? I'm Rasini. I'm Rasini. How old are you? How old are you? I'm 7 years old. I'm 7 years old. Very good. එහෙනම් දුවේ පුතේ අද අපි ඉගෙන ගත්ත question එක මොකද්ද? How old are you? What is the question? How old are you? එහෙනම් අපිට reply කරන්න පුළුවන් I'm 8. I'm 8. How old are you? I'm 8. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ වගේම තවත් lesson එකක් අරගෙන මම ඔයාලා ළඟට ඉක්මනටම එනවා. Thank you.